Hi friends, welcome to my channel BRK Knowledge. Third class, second lesson, the recipe book worksheet 2.7, round number 1. Write plural forms of the words given below. One is done for you. Sweet, sweets. Plurals రాయండి. Vegetable, vegetables. Stove, stoves. Friend, friends. Cook, cooks. Table, tables. Pot, pots. Hotel, hotels. Board, boards. Slate, slates. School, schools. Identify the singular forms and circle from the following words. One is done for you. సింగులర్ ఫామ్స్ను గుర్తించి సర్కిల్ చేయండి. ఉదాహరణకు బుక్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ట్రీ, వెజిటబుల్, ఎగ్, టీచర్, స్కూల్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. రైట్ సింగులర్ ఫామ్ టు ది వర్డ్స్ గివెన్ బిలో. సింగులర్స్ను రాయండి. బుక్స్, బుక్. Birds, bird. Colors, color. Boys, boy. Girls, girl. Stoves, stove. Rooms, room. Bags, bag. Slates, slate. Flags, flag. Worksheet 2.8, problem number 1. Identify the personal pronouns in the given sentences and circle them. Personal pronouns ను గుర్తించి సర్కిల్ చేయండి. నెంబర్ 1, I am Sweta. I అనేది ఇక్కడ మనకి పర్సనల్ నౌన్. సెకండ్ వన్, Praveen is my brother. He likes me very much. My and he అనేది పర్సనల్ నౌన్స్. థర్డ్ వన్, Kamala is my friend. She comes to school daily. Round number 2. Read the following sentences. Underline the personal pronouns and write them in the given space. Personal pronouns ను గుర్తించి అండర్లైన్ చేసి కింద రాయండి. I am Prasad. I am studying in a primary school in our village. ఇందులో పర్సనల్ నౌన్స్ I, our. ఈ 3 పర్సనల్ నౌన్స్ ఉన్నాయి. It has a beautiful garden. My class teacher is Kamala. It, my అనేది పర్సనల్ నౌన్స్. She teaches English well. She has a son. He also students in our school. పర్సనల్ నౌన్స్ చూద్దాం. I, our, it, my, she, he. Worksheet 2.9. Read the sentences given. Keep full stop wherever necessary and rewrite them. కింది సెంటెన్సెస్లలో సరైన చోట ఫుల్ స్టాప్ను ఉంచి తిరిగి రాయండి. రాజు ఈజ్ ఎ కుక్. He has a small hotel. Everybody liked food in his hotel. One day, he got a big order to cook dinner for dinner party. Raju got an order to cook for a big dinner party over a phone call. Develop the conversation between the customer and Raju with help of the clues given below. Clue conversation ను పూర్తి చేయండి. Raju, hello. Customer, is it Raju Hotel? Raju, yes. Raju speaking. Customer, will you please take an order a party? Raju, yes. For which date? Customer, for the next Sunday. Raju, yes, sure. How many plates? Customer, 500 plates. Raju, okay. Come in the evening and pay the advance. Customer, okay, thank you. Raju, you are welcome. Write 5 sentences by using the following table. పట్టికను అనుసరించి సరైన సెంటెన్సెస్ రాయండి.
ఉదాహరణకు మే ఐ యూజ్ యువర్ పెన్సిల్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. మే ఐ యూజ్ యువర్ పెన్. మే ఐ యూజ్ యువర్ ఎరేజర్. మే ఐ యూజ్ యువర్ స్లేట్. మే ఐ యూజ్ యువర్ బుక్. వర్క్షీట్ 2.10 రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. రీడ్ ది పారాగ్రాఫ్. ప్యాసేజ్ను చదివి కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. హౌ టు మేక్ ఏ టీ. టేక్ ఏ బౌల్ అండ్ pour some water in it. Add some tea powder and milk to the water. Put the bowl on the stove. Add some sugar to bring sweetness. Boil it for some time and filter it. Now the tea is ready to drink. Answer the following questions. First question. What is the passage about? Answer. Passage is about making tea. Number 2. What items do we need to prepare tea? We need water, milk, sugar, tea powder. Third one. Do you like tea? Yes or no? Fourth one. What is added to make tea sweet? Sugar is added to make tea sweet. Who takes tea in your home? My parents take tea. Read the lesson and answer the following questions. Number 1. Who was the owner of the small hotel? Raju was the owner of the small hotel. Number 2. Why did the people like the food in his hotel? People liked the food in his hotel because it was very tasty. Third one. What order did Raju get one day? Raju got a big order to cook dinner for a party. Fourth question. Who helped Raju to cook food for the big party? The recipe book helped Raju to cook food for the big party. Fifth question. How do you help your parents in the kitchen? I helping my parents in the kitchen by cutting vegetables, washing dishes and cleaning dining table. Thank you for watching. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోల కోసం కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి.